Diesmal geht's los mit der Bestückung von USB zu LPT. 10 Stück, immer im Set. Diesmal mit bleifreier Lötpaste. Erster Versuch. Die 10 Leiterplatten sind hier vorbereitet. Dazu haben wir eine Lochmaske, industriell gefertigt, kostete 60 €, und diesen Bestückungsrahmen. Gut. Sound beside
Na, der ist mir gerade weggehupst. Der kommt hier hin. Warum sind die Widerstände eigentlich überhaupt unterschiedlich? Ja, weil ich für Steuerports eben niedrigere Pull-Ups vorgesehen habe, weil die